Welcome to another learning video by Netzverb German, the network for learning the German language. Today we're going to learn how to conjugate the German verb abdüsen. Watch and listen to the forms carefully. Let's start with the stem forms. Düst ab. Düste ab. Ist abgedüst. Now let's move on to the tenses. First, we'll take a look at the present tense. Ich düse ab. Du düst ab. Er düst ab. Wir düsen ab. Ihr düst ab. Sie düsen ab. Next up is the preterite. Ich düste ab. Du düstest ab. Er düste ab. Wir düsten ab. Ihr düstet ab. Sie düsten ab. Let's continue with the present perfect. Ich bin abgedüst. Du bist abgedüst. Er ist abgedüst. Wir sind abgedüst. Ihr seid abgedüst. Sie sind abgedüst. Next up is the subjunctive one. Ich düse ab. Du düsest ab. Er düse ab. Wir düsen ab. Ihr düset ab. Sie düsen ab. Now we move on to the subjunctive two. Ich düste ab. Du düstest ab. Er düste ab. Wir düsten ab. Ihr düstet ab. Sie düsten ab. And finally, we'll cover the imperative. Düse ab du. Düsen ab wir. Düst ab ihr. Düsen ab sie. That was our today's learning video about the verb abdüsen. We hope you enjoyed our video. If you want more videos, just subscribe to our channel. Also, check out our websites verbformen.com, worder.com, spraucher.de and satsap.com. Take care and see you in the next video, your team from Netzverb.